So I'm starting. Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss um, differentiation chapter. So, the medium of instruction will be from now in Telugu. So, differentiation. Differentiation అంటే ఏంటి? What is differentiation? Differentiation అంటే ముక్కలుగా చేయడం. సో జనరల్గా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కలపడం, డిఫరెన్షియేషన్ అంటే కట్ చేయడం అనుకుంటారు. సో లిటరల్లీ కాదు, కానీ చెప్పొచ్చు. లైక్ అసలు డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ జనరల్ గా మనం వాడుతాం డివై/డిఎక్స్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. అంటే మనం సపోజ్ ఏదైనా క్వాంటిటీ ఉంది, y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. సో y ఈక్వల్ టు 0 at x ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు 1 at x ఈక్వల్ టు 1, y ఈక్వల్ టు 2 at x ఈక్వల్ టు 2, y ఈక్వల్ టు 4 at x ఈక్వల్ టు 4, y ఈక్వల్ టు 9 at x ఈక్వల్ టు 9. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ y0, y1, y2, y3 అనుకున్నాను అనుకో. x0, x1, x3. సో x3 మైనస్ x2 బై y3 మైనస్ y2. సో x మారుతా ఉంటే y మారుతుంది. అంటే x అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, y అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్. x మీద y డిపెండ్ అవుతుంది. x అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. సో x 3 నుంచి 2కి మారినప్పుడు y ఎంత మారుతుంది? 9 మైనస్ 4 అంత 5/1. సో x1 x2 నుంచి మారినప్పుడు x2 మైనస్ x1, y2 మైనస్ y1 చూద్దాం. సో అదేమో 3 డివైడెడ్ బై 1 వస్తుంది. ఇదేం 5 వచ్చింది, అది 1 వచ్చింది. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది ఎలా మారుతుంది? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే వైలో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది, ఎక్స్ లో ఎంత చేంజ్ తీసుకొస్తే, సపోజ్ ఎక్స్ లో ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది వై ప్లస్ డెల్టా వై, వైలో ఎంత చేంజ్ తీసుకొస్తుంది, అంతే కదా. డెల్టా వై అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వై, వై అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎక్స్, బోత్ సైడ్ డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎక్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ వై అనేది సమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకుంటే వై ప్లస్ డెల్టా వై ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్, అంతే కదా. సో డెల్టా వై ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వై, వై అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఇది క్యాన్సల్, వై అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. సో 2x సో ఎక్స్ లో డెల్టా ఎక్స్ చేంజ్ చేస్తే వైలో ఎంత చేంజ్ అవుతుంది? సపోజ్ ఇన్ లిమిట్ డెల్టా ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 అన్నాను అనుకో, డెల్టా వై ఏంటి? అది కూడా టెల్స్ టు 0 కదా. ఇది డెల్టా 0, ఇది అంటే ఏం చేంజ్ చేయకపోతే వైలో కూడా ఏం చేంజ్ ఉండదు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ తీసుకుని రేషియో తీసుకున్నాం అనుకో, అంటే 2x బోత్ సైడ్ డెల్టా ఎక్స్ తో డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. రేషియో తీసుకుని సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడే అప్లై చేయండి. లిమిట్ ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. డెల్టా ఎక్స్ టెల్స్ టు 0, డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? 2x అవుతుంది కదా. ఈ లిమిట్ 2x టెండ్ అవుతుంది. ఎక్స్ అనేది 0కి టెండ్ అవుతుంది, 0 అవ్వట్లేదు. సో లిమిట్ 0కి టెండ్ అవుతుంది. సో ఆ లిమిట్, ఓవరాల్ లిమిట్ 2x టెండ్ అవుతుంది. వెన్ డెల్టా ఎక్స్ టెల్స్ టు 0, ఈ లిమిట్ డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ టెల్స్ టు 2x. దీన్ని అలా కూడా చదవచ్చు. ఈక్వల్ టు 2x అని రాస్తాం మ్యాథమెటికల్. అంటే 2x టెండ్ అవుతుంది. ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత ఎక్యురసీ వస్తుంది. దీన్నే మనం, ఈ లిమిట్ నే మనం డివై/డిఎక్స్ గా వాడతాం. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్టివ్ ఎక్స్ అంటాం. సో దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డివై/డిఎక్స్ అంటే 2x అని రాస్తాం మామూలుగా. మనకు తెలిసి ఏంటి? డివై/ఎక్స్, వై అనేది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అయినప్పుడు డివై/డిఎక్స్ ఎంత? n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 ఫార్ములా వేస్తాం. సపోజ్ ఇదే ఫార్ములా వాడితే ఇక్కడ 2x వస్తుంది. ఇది యాక్చువల్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. యాక్చువల్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఏంటంటే d/dx ఆఫ్ సమ్ f ఆఫ్ x. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? f డాష్ ఆఫ్ x అని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇది ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెల్స్ టు 0 f ఆఫ్, ఆ ఫంక్షన్ ని కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం, అంటే కొంచెం అటువైపు. హెచ్ అన్న డెల్టా ఎక్స్ అన్న ఒకటే. ఇందాక డెల్టా ఎక్స్ తీసుకున్నా, ఇప్పుడు హెచ్ తీసుకుంటున్నాం.
So plus x plus h minus x. Indirectly limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. ఇది f dash యొక్క డెఫినేషన్. దీని డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి మామూలుగా. సో సో ఇదే డిఫరెన్షియేషన్ ని సపోజ్ f of x అనేది ఓకే. సో సపోజ్ f of x అనేది నేను x పవర్ మైనస్ 3/2 అని తీసుకున్నా. మామూలు ఫార్ములా ప్రకారం f డాష్ x ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 3/2x x పవర్ మైనస్ 3/2 మైనస్ 1 వేస్తాం. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే లిమిట్ h tends to 0 x plus h whole power minus 3/2 minus x power minus 3/2 divided by h. సో h కామన్ తీసుకుంటే దీన్ని h కామన్ తీసేసి సో అక్కడ x పవర్ x ఇందులోంచి కామన్ తీస్తే ఇది ఏమవుతుంది? లిమిట్ h tends to 0 x పవర్ మైనస్ 3/2 కామన్ వస్తుంది. ఓవరాల్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ h బై x హోల్ పవర్ మైనస్ 3/2 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై h. అంతే కదా. సో దీన్ని మనం బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది అంటే ఇది బైనామియల్ ఎక్స్పాండ్ చేసి +1 -1 క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఫైనల్ గా ఎలా వస్తుంది? h tends to 0 x పవర్ మైనస్ 3/2 minus 3/2x plus minus 3/2 into minus 5/2 by 2 factorial h by x square and so on వస్తుంది. h tends to 0 అంటే టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోతాయి. సో minus 3/2 x పవర్ minus 5/2 వచ్చింది. సో మనం ఇందాక వేసిన ఫార్ములా ప్రకారం అదే వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇదే వచ్చింది. సో ఇది యాక్చువల్ గా డెఫినేషన్ అనమాట. సో కొన్ని డెరివేటివ్స్ మనం కనుక్కునేటప్పుడు ఈ వాడితే బెటర్. సో ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్ ఉంది. సో దీని సేమ్ సైన్ ఎక్స్ చేద్దాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది సైన్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఏమవుతుంది? సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో లిమిట్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కనుక్కోవాలనుకో సైన్ ఎక్స్ కి, లిమిట్ హెచ్ టెల్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై హెచ్, అంతే కదా. సో సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై హెచ్. ఓకే, సో మీకు సైన్ ఏ మైనస్ సైన్ బి ఫార్ములా తెలుసా? సైన్ ఏ మైనస్ సైన్ బి. సో ఏ అనేది సమ్ సి ప్లస్ డి అని తీసుకుని, బి అనేది సమ్ సి మైనస్ డి అని తీసుకుని సైన్ ఆఫ్ సి ప్లస్ డి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ సి మైనస్ డి. ఇది ఏమవుతుంది? సైన్ సి కాస్ డి ప్లస్ కాస్ సి సైన్ డి మైనస్ సైన్ సి కాస్ డి మైనస్ కాస్ సి సైన్ డి, అంతే కదా. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి 2 కాస్ సి సైన్ డి. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఏమో ఏ సి, సో కాస్ డి వచ్చింది. సో ఇక్కడ సి ప్లస్ డి చేసాం. ఇప్పుడు సి ఎంత? ఏ ప్లస్ బి బై 2, డి ఎంత? ఏ మైనస్ బి బై 2. సో 2 కాస్ ఏ ప్లస్ బి బై 2 సైన్ ఏ మైనస్ బి బై 2. ఓకే, సేమ్ ఇది అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 2 కాస్ ఏ అంటే ఇది, బి అంటే ఇది. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే 2x ప్లస్ హెచ్ బై 2 ఇంటూ సైన్ ఏ మైనస్ బి అంటే హెచ్ బై 2 డివైడ్ బై హెచ్. సో ఈ 2 అనేది ఇక్కడ కిందకు వస్తే లిమిట్ సైన్ హెచ్ బై 2 బై డివైడెడ్ బై హెచ్ బై 2 ఇది 1 అవుతుంది ఎక్స్. సో హెచ్ టెల్స్ టు 0 మరి ఇది 1 అయితే ఎంత అవుతుంది? కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది, అంతే కదా. హెచ్ టెల్స్ టు 0 2x బై 2 మిగులుతుంది. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్
సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంటి? ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ మనకు కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది ఫైనల్ గా. సో సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంటి? కాస్ ఎక్స్. సేమ్ అలాగే మాట. లైక్ మనం కాస్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా అలాగే ఉంటుంది. సో మీకు కొన్ని డెరివేటివ్స్ చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ డెరివేటివ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ప్రతిదీ బేసిక్లీ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఇదేం లేదు, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది. సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్. ఇంకేంటి? కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే బిట్స్ అంత డెరివేటివ్స్ గుర్తుంటాయి. ప్రతిదానికి అలా డెరైవ్ చేయాలంటే టైం అయిపోతుంది ఎగ్జామ్. tan x డెరివేటివ్ secant స్క్వేర్ ఎక్స్. cosecant x డెరివేటివ్ మైనస్ cosecant x cot x. cot x డెరివేటివ్ మైనస్ cosecant స్క్వేర్ ఎక్స్. secant x డెరివేటివ్ secant x tan x. sin ఇన్వర్స్ x డెరివేటివ్ దీని డెరివేటివ్ అంటే sin ఇన్వర్స్ x 1/√1 మైనస్ x స్క్వేర్. ఓకే. cos ఇన్వర్స్ x డెరివేటివ్ మైనస్ 1/√1 మైనస్ x స్క్వేర్. సో sin ఇన్వర్స్ x cos ఇన్వర్స్ x, tan ఇన్వర్స్ x డెరివేటివ్ 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్. cot ఇన్వర్స్ x minus 1/1 plus x square. Secant inverse x 1/mod x root of x square minus 1. Cosecant inverse x 1/mod x minus 1/mod x root of x square minus 1. So ln x derivative 1/x. E power x derivative e power x. A power x derivative a power x ln a base e మాట. సో ఇవి డెరివేటివ్స్. సో డెరివేటివ్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, లైక్ ప్రొడక్ట్ రూల్ అంటాం. సో లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ సమ్ రూల్ ఏంటంటే సపోజ్ d/dx ఆఫ్ సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది సమ్ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ g ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉందనుకో. ఇలా చెప్పేదానికంటే సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని ఉంది. సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ అంత కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అర్థం అవుతుంది. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ఉంది అనుకో, ప్రొడక్ట్ రూల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంటే ఏదన్నా రెండు డెరివేటివ్లు ప్రైమ్ అంటే దీని డెరివేటివ్, ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ తీసుకుని సెకండ్ దాన్ని అలా వదిలే, తర్వాత దాన్ని వదిలే సెకండ్ దాని డెరివేటివ్, ఆ ఫంక్షన్ అలా రాసి. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కి జనరాలిటీ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ రూల్ లో సమ్ రూల్ సేమ్, దేనికి ఆ డెరివేటివ్ తీసుకుని సమ్ చేయడమే. ప్రొడక్ట్ రూల్ ఏంటంటే సపోజ్ d/dx ఆఫ్ సమ్ u1 u2 అండ్ సో ఆల్ సమ్ n ఫంక్షన్స్ ప్రొడక్ట్ ఉంది. ఇది సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో మిగతా అన్ని వదిలేసి ఫస్ట్ దానికి u2 అండ్ సో ఆల్ un దాకా వదిలేసి ఫస్ట్ దాన్ని డెరివేటివ్ చేయి, ప్లస్ u1 సెకండ్ దాని డెరివేటివ్ చేయి, మిగతా అన్ని అలాగే వదిలేయి, u3 అండ్ సో ఆల్ అండ్ సమ్. తర్వాత u1 u2 du3/dx, మిగతా అన్ని u4 అలా వదిలే. సో లాస్ట్ కి u1 u2 u3 అండ్ సో ఆల్ un మైనస్ 1 లాస్ట్ డెరివేటివ్ చేయి un/dx. ఇది ప్రొడక్ట్ రూల్ అంటాం. సో దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మనం చేద్దాం. సపోజ్ ఏంటంటే d/d సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని ఉంది. సో u అనేది v అనేది ఇది. సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ దీని డెరివేటివ్ చేస్తా 2x ని, దాన్ని అలాగే వదిలేస్తా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అలాగే వదిలేస్తా, తర్వాత ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ చేస్తా, ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. సో దాని డెరివేటివ్ అనమాట. సపోజ్ ఇంకా కాంప్లికేటెడ్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అని ఉంది, మూడు ఇచ్చాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కనుక్కున్నా అనుకో, ఏం చేస్తాం? ఈ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ రెండు స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇందాక ఫార్ములా అప్లై చేసిన ఫస్ట్ ఈ మొత్తాన్ని ఖాళీగా వదిలేసి ఇప్పుడు ఏంటి d/dx ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కావాలి మనకి. సో d/dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్
దాన్ని వదిలేసా. ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ రాసేటప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వదిలే రాసి సెకండ్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఉంటుంది. సైన్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై, సైన్ ఎక్స్ తర్వాత ప్లస్ ఏంటి, తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్, ఈ మొత్తాన్ని సైన్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డెరివేటివ్ చేసి మిగతా ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఈ రెండు అలా వదిలేసాం. తర్వాత సెకండ్ ఎలిమెంట్ డెరివేటివ్ చేసి ఆ రెండు అలా వదిలేసాం. తర్వాత థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని డెరివేటివ్ చేసి మిగతా రెండు అలా వదిలేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్ మాట. సో ఇప్పుడు కోషంట్ రూల్ అని ఉంటుంది ఇంకోటి. కోషంట్ రూల్ అంటే ఇందాక యూవి ఫార్ములా చెప్పాను, యూవి హోల్ డెరివేటివ్ అంటే రెండు డెరివేటివ్, ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ సపోజ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ బై వి ఇలా రాస్తారు, లేకపోతే యూ బై వి హోల్ ప్రైమ్ అంటారు. అంటే దాని మీనింగ్ అంటే డెరివేటివ్ అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తావు, సెకండ్ దాన్ని అలా వదిలేస్తావు, సేమ్ ప్రోడక్ట్ కానీ మైనస్ చేస్తావు. తర్వాత మైనస్ సెకండ్ దాన్ని అలా రాస్తావు, ఫస్ట్ దానిలో రాస్తావు, సెకండ్ దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తావు, డివైడెడ్ బై వి స్క్వేర్ సెకండ్ దాని హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం జరగట్లే, నువ్వు చేస్తుంది ఇదే డియూ బై డిఎక్స్ మైనస్ యూ బై వి స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్. ఇది ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది మాట. ఓకేనా, దీన్ని నువ్వు యూ బై వి అనుకోవచ్చు, లేకపోతే డిఎక్స్ ఆఫ్ డి యూ ఇంటూ వన్ బై వి ఇలా రాసుకున్నావు అనుకో. ఫస్ట్ దీన్ని చేస్తావు డెరివేటివ్, వన్ బై ఎలా వదిలేస్తావు, వన్ బై వి డెరివేటివ్ చేస్తే మైనస్ వన్ బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ అవుతుంది. అంతే కదా, సో ఆ మైనస్ అయినా అక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్లస్ యూ. అలా ప్రొడక్ట్ రూల్ కింద అనుకుని చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా కోషంట్ రూల్ అనుకుని చేయొచ్చు. సో రెండు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. సో యూ బై వి మనకి ఏం, యూ బై వి హోల్ డెరివేటివ్. సో ఏం తెలుసు, ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ చేసి వి అలా వదిలేసి మైనస్ వి వి డెరివేటివ్ యూ డివైడెడ్ బై వి స్క్వేర్. అంతే కదా ఫస్ట్. సో ఇక్కడ యూ అంటే ఎంత, యూ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్, వి అంటే వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ దాని ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. సో దీని డెరివేటివ్ ఎంత, మైనస్ కాస్ ఎక్స్, వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. అంతే కదా. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇవన్నమాట. సో ఇంకా డిఫరెన్షియేషన్ అంటే చెప్పాను. సో ఇప్పుడు యూవి ఫార్ములా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లోపల సపోజ్ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ అడిగితే మీరు డైరెక్ట్ గా దీని డెరివేటివ్ చేసి కాస్ ఎక్స్ అని చెప్తారు. సపోజ్ వై ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, చైన్ రూల్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ సైన్ సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ని సమ్ యూ అనుకుంటా, ఓకేనా, స్మాల్ యూ అనుకున్నా. సో సైన్ యూ అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అడిగాను, సపోజ్ డివై బై డిఎక్స్ అడిగాను నేను. సో సో నేను ఇలా మార్చినప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ ని డివై బై డిఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ని రాయొచ్చు, డివై బై డియూ ఇంటూ డియూ బై డిఎక్స్ రాయొచ్చు కదా, రెండుగా ఉంది. సో ఇది సింగిల్ సైన్ యూ అనుకో, డి సపోజ్ వై ఈక్వల్ టు సైన్ యూ, డివై బై డియూ ఎంత, ఆ వేరియబుల్ డిఫరెంట్ కాస్ యూ అవుతుంది. అంతే కదా, కాస్ యూ యూ డెరివేటివ్ ఎంత విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్, యూ అంటే ఇది అనుకున్నా కదా, అది ఎంత అవుతుంది, 2x అవుతుంది. అంతే కదా, 2x కాస్ యూ, యూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, సో 2x కాస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏదైతే ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ ఉంది అనుకో, లైక్ సైన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, దాని డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకో ఫంక్షన్ కదా, దాని డెరివేటివ్ చేయాలి కదా, ఇంటూ 2x చేయాలి. సో అదే. సో
సపోజ్ y ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి x అనేది సంథింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు dy/dx అని అంటే ఎలా చేస్తారు? ఇది ఫంక్షన్ అనుకుంటే మరి ఇదో ఫంక్షన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, లాగరిథం అప్లై చేస్తాం బోత్ సైడ్స్. సో x ln x అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు dy/dx అప్లై చేస్తారు. dy/dx ఆఫ్ ln y అప్లై చేస్తారు ఈక్వల్ టు dy/dx ఆఫ్ x ln x. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ చేస్తే 1 ln x ఉంటుంది, అంతే కదా. dy/dx ఆఫ్ x ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ చేస్తారు, ln x నల్ల వదిలేస్తారు. తర్వాత x dy/dx ఆఫ్ ln x మాట. ఓకే, ఇక్కడ dy/dx ఆఫ్ ln y అంటే ఫస్ట్ ln y డెరివేటివ్ ఏంటి? ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఉందనుకో 1/y. సో మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ తో డెరివేటివ్ చేయాలి, మాట లోపలికి వెళ్తుంది అది. సో dy/dx ఆఫ్ x ln x ఈక్వల్ టు x ఇంటూ 1/x. ఇదంతా 1 ప్లస్ ln x అవుతుంది, అంతే కదా. సో dy/dx అంటే y అంటే ఇనిషియల్ x⁴x ఇంటూ 1 ప్లస్ ln x. ఓకే, దీని డెరివేటివ్ కొంచెం ట్రిక్కీ, చూసుకోండి. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసాం, ఇప్పుడు సెకండ్ డెరివేటివ్ సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, మళ్ళీ సెకండ్ డెరివేటివ్ చేయాలి. సో ఫంక్షన్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టి డిఫరెంట్ గా అనుకుంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే, సపోజ్ ఇఫ్ f of x is equal to x³ minus x² f prime 1 plus x f double prime 2 minus f triple prime 3 where x belongs to R. Then కొన్ని రిలేషన్స్ ఇచ్చాడు, f(1) f(2) ఏది ట్రూ అన్నాడు. లైక్ 3f(1) plus f(2) ఈక్వల్ టు f(3) అన్నాడు ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి f(3) minus f(2) f(3) minus f(2) ఈక్వల్ టు f(1) అన్నాడు. ఆప్షన్ సి 2f(0) minus f(1) plus f(3) ఈక్వల్ టు f(2) అన్నాడు. ఆప్షన్ డి f(1) plus f(2) plus f(3) ఈక్వల్ టు f(0) అన్నాడు. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి, సో ఇది ఎలా ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో డెరివేటివ్ ఉన్నాయి. సపోజ్ f(0) పెట్టాను అనుకో అన్ని చోట్ల, సో ఈ 0 అయిపోతుంది. f(0) ఈజ్ నథింగ్ బట్ f'(3). ఈ రిలేషన్ లేదు ఇందులో. సో f(1) పెట్టాను అనుకో, 1 పెడితే 1 మైనస్ f'(1) ప్లస్ f'(2) కదా, మైనస్ f'(3). f'(3) ఉంటే నథింగ్ ప్లస్ f(0). సో f(1) మైనస్ f(0) is equal to మైనస్ f(1). సో ఇలా పెడితే సంథింగ్. సో నేను ఏమనుకుంటానంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని, సపోజ్ f of x నే సమ్ x³ minus ax² plus bx plus bx minus c అలా అనుకుంటున్నా. అంటే ఏ అంటేనే ఇది, p అంటే ఇది c అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని f' of x చేసాను అనుకో, ఏమవుతుంది? 3x² minus 2ax plus b అవుతుంది. సో f'(x) చేసాను అనుకో 6ax minus 2a అవుతుంది. f'(x) చేసాను అనుకో ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది, అంతే కదా. సో f'(' అనేది ఏంటి, మనకి c అనుకున్నాం. సో ఏ వాల్యూ పెట్టినా ఆ c వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సింపుల్. ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఇలా ఉంది, ఈ ఫామ్ లో ఉంది, దాని కాన్స్టెంట్స్ f'(1) సమ్ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఏదైనా డెరివేటివ్ పెట్టి సమ్ వాల్యూస్ నాట్ సమ్ కాన్స్టెంట్. సో f'(x) అనేది 6 ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ ఉండాల్సిందే. సో ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ x వాల్యూ. సో నీకు c వాల్యూ 6 అని వచ్చింది. నీకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు,
f double prime 2. సో f double prime 2 ఎంత b అని తెలుసు అంతే కదా. f double prime 2 అంటే b, f double prime 2 b. సో 12 minus 2a. ఇక్కడ ఏం తెలుసు, f prime of 1, f prime of 1 అంటే a అని తెలుసు. f prime 1 3 minus 3a plus b అంతే కదా. సో సో రెండు ఈక్వేషన్ వచ్చాయి. సో 4a minus b equal to 3, 2a plus b equal to 12. So b equal to 6, a equal to 15, a equal to 15 by 6 అంటే 5 by 3, a equal to 5 by 3. Oh, sorry, ఇక్కడ చూడండి కొంచెం. 6 minus 2a, f of 0 minus 6. Oh, sorry. See, so f prime of x is equal to 3x square minus 2ax plus b. f double prime of x ఇచ్చాడు 6x minus 2a. f triple prime of x 6 అంతే కదా. సో x cube minus ax square plus bx minus c is equal to f of x. సో f of 1 ఎంత? సో f dash of 1. సో f dash of 1 అంటే 3 minus 2a plus b అంతే కదా f dash of 1 అంటే. సో f dash 1 అంటే a కదా. సో a 3a equal to 3 plus b. సో f dash 1 అంటే అది. f double dash 1 and f double dash 2 అంటే 12 minus 2a. f double dash 2a అంటే is equal to a. f double dash 2a అంటే is equal to b మాట అంతే కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు సాల్వ్ చేసాం అనుకో, 3a equal to 3 plus b. సో b equal to 6, a equal to 3 పెడితే సరిపోయింది కదా. b equal to 6, a 3 పెడితే 12 minus 6, 6, b equal to 3, 6. అండ్ f triple dash x is equal to 6. సో f triple dash x అంటే అది c equal to 6. సో మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? మనకు వచ్చింది ఈక్వేషన్ x cube, ఇందులో x cube minus 3x square plus 6x minus 6, f of x వచ్చింది. వాడు ఇచ్చిన రిలేషన్ ఏంటి? f of దీని నుంచి వాడు ఇచ్చిన రిలేషన్స్ తో అన్ని చూసుకుంటే మనకి ఏది సాటిస్ఫై అవుతుంది? 2f of 0 plus ఇది పెట్టి చూస్తే మీకు సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట. చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. సో ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, సపోజ్ y of x, let y of x is equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x power 4 into 1 plus x power 8 into 1 plus x power 16. Then y prime minus y double prime at x equal to minus 1 equal to అన్నాడు. అర్థమైందా? సో ఏమి ఇచ్చాడు? ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. ఏం ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు? f of y of x equal to 1 plus x into 1 plus x square 1 plus ఇలా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని y equal to 1 minus x power 32 by 1 minus x అని తీసుకోవచ్చా? దీన్ని 1 minus x power 16 into 1 plus x power 16 రాయొచ్చు కదా. దీన్ని 1 minus x power 8 into 1 plus x power 8 రాయొచ్చు కదా.
అలా అలా వస్తే ఈ టర్మ్స్ అన్ని డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఎక్స్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే y మైనస్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 32. బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? y ప్రైమ్ మైనస్ ఎక్స్ వై ప్రైమ్ మైనస్ y ఈక్వల్ టు మైనస్ 32 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 31. ఇంకోసారి చేస్తే ఏమవుతుంది? y డబుల్ ప్రైమ్ మైనస్ ఎక్స్ వై డబుల్ ప్రైమ్ మైనస్ y ప్రైమ్ మైనస్ y ప్రైమ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 32 ఇంటూ 31 ఎక్స్ పవర్ 30 అవుతుంది. అంతే కదా? సో ఇట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 అన్నాడు. సో ఇట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 2 ఇంటూ వై డబుల్ ప్రైమ్ మైనస్ వై ప్రైమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 దగ్గర మైనస్ 32 to 31. సో ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై 2. సో వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? వై ప్రైమ్ మైనస్ వై డబుల్ ప్రైమ్ అన్నాడు కదా. సో ఈ మైనస్ పోయి 32 ఇంటూ 31 డివైడెడ్ బై 2 216. సో 31 ఇంటూ 60 అనమాట ఆన్సర్. 6 18 31 694. So 496 is the answer. So this is the second problem. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ ఫార్ములాస్ కాకుండా కాన్సెప్చువల్. సపోజ్ let f is a function from R to R be a differentiable function. అండ్ మీ అందరికి డిఫరెన్షియబుల్ అవ్వాలంటే మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేసాం కదా. డిఫరెన్షియేషన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అది కంటిన్యూటీ అయి ఉండాలి. ఫంక్షన్ కంటిన్యూ అయి ఉండాలి. ఫంక్షన్ కంటిన్యూటీ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. then only we can differentiate the function. లేకపోతే differentiate చేయలేం. Be a differentiation function that satisfies the relation f of x plus y equal to f of x plus f of y minus 1 for all x comma y belongs to R. If f of 0 is equal to 2, then what is modulus of f of minus 2? Okay. So f of x plus y ఇచ్చాడు వాడు. f first derivative at 0 is 2 అంటే సో ఫంక్షన్ -2 దగ్గర ఎంత అవుతుందని అడిగారు. సో మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ రిలేషన్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ 0 పెడదాం. f of 0 0 ట్రై చేస్తాం. 2f of 0 -1. సో ఇటువైపు వస్తే f of 0 1 అవుతుంది. అంతేగా? సపోజ్ ఒకటి 0 ఒకటి 1 పెడదాం. సో f of 1 అలా పెట్టినా కానీ f of 0 1 అవుతుంది. f of 0 1 అవుతుంది. సో f of 0 1 అవుతుంది. f of 0 ప్లస్ f dash of 0 2 ఇచ్చాడు, కానీ f of -2 అడుగుతున్నాడు. సో f of -2 కనుక్కోవాలంటే మనం ఫంక్షన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ చూడాలి. మామూలుగా చూడండి, f of x plus y ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఓన్లీ f of x plus f of y అని ఉందనుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, మరి లాగిథరం చూద్దాం. ln x plus ln y ఏముంటుంది? ln xy ఉంటుంది కదా. అంటే f of x plus f of y ఈక్వల్ టు f of xy ఉంటుంది. సో ఏ రెండు ప్లస్ చేస్తే అది కూడా ప్లస్ ఉండాలి. సో సమ్ లీనియర్ ఫంక్షన్ అయ్యేటట్టు ఉంది. సపోజ్ ax ఉంది. సో f of x అంటే ay, f of x plus y అంటే a of x plus y. సరిపోయింది కదా ఇది. చూద్దాం. సో మనకి డెరివేటివ్ కావాలి కాబట్టి f dash of x సింపుల్ సేమ్ ఫండమెంటల్ చెప్పా కదా, అందుకే ఫండమెంటల్స్ చెప్పా. కొన్ని ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది. f of x plus h మైనస్ f of x. మనకి వాడు కనుక్కోమంటుంది ఏంటి? f of 2 కనుక్కోమన్నాడు. f of dash of 0 ఇచ్చాడు. సో h, బట్ h tells to 0. సో
అట్ జీరో అంటున్నాడు కదా. సో లిమిట్ హెచ్ టెల్స్ టు జీరో, ఆడు అడిగింది కూడా జీరో దగ్గర, ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో బై హెచ్. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చాడు, అంతే కదా. సో లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో మనకి ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చిందా. ఓకే, లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాడు. సో లిమిట్ 2h. ఓకే, అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ ఏమవ్వాలి, 2h ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో లిమిట్ హెచ్ టెల్స్ టు జీరో. ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో అంటే 1, సో 2h ప్లస్ 1 ఎఫ్ లిమిట్ హెచ్ టెల్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ 1 మాట, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇది ఏ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది 2x ప్లస్ 1 ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ -2 ఎంత, -3. సో దీని మోడ్ ఎంత, 3. సో ఇలా, అందుకే బేసిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇంకో ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, సపోజ్ y ఈక్వల్ టు, ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన y ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు x పవర్ x వేర్ x గ్రేటర్ దాన్ 0, దెన్ f డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 2 ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా అంటున్నాడు. సో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ఒకసారి డెరివేటివ్ చేసాం దీన్ని, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రాబ్లమ్ డెరివేటివ్ చేసాం, x పవర్ x ఇంటూ ln x వచ్చింది ఫస్ట్ డెరివేటివ్. ఓకే, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ x పవర్ x ఇంటూ 1 ప్లస్ ln x. సో సెకండ్ డెరివేటివ్ అనేది దీని డెరివేటివ్ చేస్తే సేమ్ థింగ్, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, x పవర్ x ఇంటూ 1 ప్లస్ ln x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x పవర్ x ఇంటూ 1 బై x వస్తుంది. సో ఓకే, సో f డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 అంటే 2 పవర్ 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ ln 2 హోల్ స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై 2. ఫస్ట్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 అంటే 2 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ ln 2. సో దీని నుంచి మైనస్ చేస్తే f డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 2 ఇంటూ y డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 చేస్తే ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 4 ln 2 హోల్ స్క్వేర్ -2 అని వస్తుంది. ఏ మిగతా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం లైక్ వి డిస్కస్ ది 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకేం మిగిలింది లైక్ క్వశ్చన్ డిఫరెన్షియేషన్ లో. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని క్వశ్చన్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఇంప్లిసిట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు. లైక్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ x³ ప్లస్ 8xy ప్లస్ y³ ఈక్వల్ టు 64, ఓకే, దెన్ dy by dx ఎంత అడుగుతారు. సో దీన్ని y కింద y యాజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ x కింద రాయాలి. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేయాలి, సో బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ dy by dx తీసుకోవడమే, ఆఫ్ x³ ప్లస్ 8xy ప్లస్ y³. సో అటువైపు dy by dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అంటే 0. సో దీని డెరివేటివ్ ఎంత, 3x². ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా dy by dx ఆఫ్ xy, అంతే కదా, తర్వాత అప్లై అవుతుంది యూవీ ఫార్ములా. సో dy by dx ఆఫ్ 3y ఇంటూ 3y² ఇంటూ dy by dx అవుతుంది. సో ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం, 3x² 8 dy by dx ఆఫ్ x ఎంత 1. సో అది y అలా ఉంటుంది ప్లస్ 8x dy by dx, అంతే కదా, ప్లస్ 3y²
dy by dx. సో ఇది అటువైపు తీసుకు dy by dx కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 8x plus 3y square ఉంటుంది. అది అటువైపు తీసుకెళ్తే minus 3x square plus 8. ఓకే, అటువైపు తీసుకెళ్తే డినామినేటర్ వస్తుంది 8x plus 3y square అని వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్ డన్. సపోజ్ కొన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ln ఇంప్లిసిటీ ఇచ్చేస్తాడు x plus y equal to xy అని ఇచ్చాడు. సో దెన్ ఫైండ్ ఆఫ్ y dash of 0 అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీని x plus y equal to e power 2xy అని రాసి e power 2x అంటే e power 2x whole power y, మళ్ళీ ln అప్లై చేస్తే y ln e power ln అప్లై చేస్తే y. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? బోత్ సైడ్ dy by dx తో డిఫరెన్షియేట్ చేయడమే. dy by dx 2 power ex ని 2 power 2xy తో డిఫరెన్స్ చేస్తే అంతే అవుతుంది. తర్వాత దాని పైన ఎలా అవుతుంది? 2 into 2xy ని మళ్ళీ dy by dx of 2xy చేయాలి. dy by dx of 2xy. సో dy by dx of 2xy అంటే ఎంత? x ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2y ఉంటుంది, ప్లస్ x కాకుండా dy by dx తో చేస్తాం అంతే కదా, into e power 2xy plus 1 plus dy by dx. సో 1 plus dy by dx ని సమ్ y ప్రైమ్ అనుకుంటున్నాను, ఓకేనా? 2 e power xy 2y 2xy ప్రైమ్. సో 2 power 2xy into 2y minus 1 y prime 1 minus 2xy into 2x. సో y prime ఏమవుతుంది? e power 2xy into 2y minus 1 minus 2x. సో x 0 అన్నాడు. సో e power 0 ఇది 1 అయిపోతుంది. సో x 0 దగ్గర y అంతా ln y ఈక్వల్ టు 0, y 1 అన్నమాట. x 0 దగ్గర y 1, డెరివేటివ్ ఎట్ 0 అన్నాడు కదా. సో x 0 దగ్గర i 1 అవుతుంది. సో x 0 దగ్గర y 1 2 into 1 minus 1 minus 2 into 0. సో 1 అన్నమాట వాల్యూ. సో ఈ రకంగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. సో సపోజ్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే x power y ఈక్వల్ టు e power x minus y. ఓకే, సో dy by dx అంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఇక్కడ ln అప్లై చేశాను అనుకో, y ln x అవుతుంది, ఇక్కడ x minus y అవుతుంది, ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్లస్ y తీసుకెళ్తే 1 plus ln x అవుతుంది ఈక్వల్ టు x. సో y ఈక్వల్ టు కొన్ని ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు dy by dx చేసి, ఇంకా మీకు u by v ఫార్ములా తెలుసు కదా. u by v ఫార్ములా ఏంటి? u by v హోల్ డెరివేటివ్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్, మన సెకండ్ డెరివేటివ్ ఫస్ట్ బై v స్క్వేర్. ఇక్కడ u by ఫార్ములా dy by dx అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 1 into 1 plus ln x, సెకండ్ డెరివేటివ్ 1 by x, దాని సెకండ్ x 1 క్యాన్సిల్, పైన ln x ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై 1 plus ln x హోల్ స్క్వేర్. సో ఫైనల్లీ ln x by 1 plus ln x హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ అంతే. డిఫరెన్షియేషన్ ప్రతిదీ అసలు చైన్ ప్రకారం ఎలా చేస్తున్నాం, ఇలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ఇంకా సపోజ్ సింపుల్ గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇలా ఇచ్చారనుకో, లైక్ y సిరీస్ లో ఇస్తాడు అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్. ఎలాగంటే సపోజ్ y ఈక్వల్ టు 1 plus x plus x square by 2 factorial plus 3x cube by 3 factorial and so all infinity అంటాడు. సో dy by dx అంత. సో చెయ్యి, ఇది 1 వస్తుంది, 2x by 2 ఫ్యాక్టర్లు అవుతుంది, 3x square by 3 ఫ్యాక్టర్లు అవుతుంది,
తర్వాత 4x by 4 ఫ్యాక్టర్లు అవుతుంది. సో 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 1 + x ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, x² by 2 ఫ్యాక్టర్లు ఉంటుంది, x³ by 3 ఫ్యాక్టర్లు ఉంటుంది. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే రిపీట్ అవుతుంది. సో అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో అంటే మళ్ళీ y ఏ డెరివేటివ్. ఇండైరెక్ట్ గా ఎక్స్పెన్షన్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ e⁻x అనుకోండి. సో దట్స్ వై dy/dx is again e⁻x. అదేనా, దట్స్ ద పాయింట్. సో ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ సపోజ్ y = x into ln x అన్నారు. సో ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ దీని డెరివేటివ్ చేసాను, తర్వాత సెకండ్ టైము x లో నుంచి, తర్వాత దాని డెరివేటివ్ 1/x. సో 1 + ln x మాట దీని డెరివేటివ్. సో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లాగరిథమిక్ కంబైన్ చేసి ఈక్వేషన్ ఇవ్వడం, సో x⁻x కింద ఇవ్వడం, ఏదన్నా ఇలాంటివన్నీ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే లైక్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ మీద మాక్సిమం ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద అడుగుతున్నారు. లైక్ ఒకటి మీరు మ్యాక్సిమం బేసికల్ ఒక క్వశ్చన్ మనం చూసాం, లైక్ మోస్ట్లీ డెఫినేషన్ బేస్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు, బేస్ చేసి క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో అలాంటివి చూసుకోవాలి. సో అండ్ లైక్ ఐదర్ క్వశ్చన్ డిటర్మినెంట్స్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, డిఫరెన్షియేషన్ కంబైన్ చేసి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కొన్ని. సో అవి కూడా చూసుకోవాలి. లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ క్వశ్చన్ ఉంది, లైక్ ఎలాగంటే అరేంజ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. లైక్ y = x² divided by 1 + x². ఓకే, ఇప్పుడు దీని డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఎలా చేస్తారు మీరు, u/v ఫార్ములా అప్లై చేసి చేస్తారు. సో దీన్ని u/v ఫార్ములా చేస్తాం. y డాష్ అంటే ఫస్ట్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, 2x into 1 + 1/x². సారీ ఇంటూ v 1 + x². తర్వాత దాన్ని అలాగే వదిలేసి x² into 2x చేస్తాం, డివైడెడ్ బై 1 + x² హోల్ స్క్వేర్. సో దీని డిఫరెన్షియేషన్ అయిపోయింది. సో ఇలాంటి ఫార్ములా అడుగుతారు. సో సపోజ్ ఏ ఫంక్షన్ f is r from r defined as a f of x = x³ plus x minus 5 ఇలా డిఫైన్ చేశాడు. అండ్ g of x is the function. సో f of g of x అనేది ఇంకో ఫంక్షన్ అంట. సో f of g of x అనేది x అవుతుంది, అదేనా. సో f of g of x లో పెడితే అది x అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దెన్ g' of 63 ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. చూసారా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సో నేనేం చేస్తానంటే దీని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేయండి. సో 3x² + 1 అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇందులో g of x పెడితే మనకి x వస్తుంది. f of x లో ఏ వాల్యూ పెడితే మనకి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ వచ్చిన వాల్యూ మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ లో పెడితే x వస్తుందంటే అది దాని ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ మీద. ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ g of x is ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ f of x, అంటే g of f of x = x. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన g' of x కావాలి. సో g' of x కావాలంటే దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే g' of f of x, లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ f' of x = 1, అంటే g' of f of x ఎంత అవుతుంది, 1/1' of f of x. సో g' of f of x 1 f' of x.
సో ఇక్కడ మనకి జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ 63 కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది 63 అవ్వాలి. x-5 ఈక్వల్ టు 63. సో అప్పుడు ఏది దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? x² ప్లస్ x మైనస్ 68 ఈక్వల్ టు 0. -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 4 ఇంటూ మైనస్ 68. సో 4 ఇంటూ 68 అంటే ఇట్ వాజ్ 32. 3 4 7 4. సో ఫైనల్ గా మైనస్ 2a 8. సో 4 వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు 4. x ఈక్వల్ టు 4 స్టార్ట్ 4 8. సో సారీ ఎక్స్ క్యూబ్ కదా ఇది. సారీ ఎక్స్ క్యూబ్. సో దీని సొల్యూషన్ ఏంటి? మేము గెస్ చేస్తే సో 68 4 పెడితే 4 క్యూబ్ ప్లస్ 4 68. x ఈక్వల్ టు 4 సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో x ఈక్వల్ టు 4 పెడితే ఎఫ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ x ఎంత? 4 3 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే 3 ఇంటూ 16 అంతా 49. ఇది 49. సో జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ 63 ఈక్వల్ టు 1/49. సో మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. లైక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 5. సో వాడు ఏమన్నాడంటే f of x is a function x cube plus x minus 5 if g of x is also function. g of x అనేది ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది. సో వాడు ఏమన్నాడంటే f of g of x అనేది x అవుతుంది. అంటే f of x x వాల్యూలో ఏదన్నా ఒక g of x పెడితే మళ్ళీ అదే x వాల్యూ వస్తుంది. సో g of x is definitely as inverse function. ఇది కన్ఫర్మ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ f of x మాట. సో వాడు అడుగుతుంది g ప్రైమ్ ఆఫ్ 63 ఎంత అవుతుంది అన్నాడు. అంతే కదా. ఓకే. సో జీ ప్రైమ్ కనుక్కోవాలంటే దీన్ని ప్రైమ్ చేయాలి. సో దీన్ని బోత్ సైడ్ డెరివేటివ్ చేద్దాం. దీన్ని ప్రైమ్ చేస్తే బోత్ సైడ్స్ d/dx డెరివేటివ్ చేస్తే g ప్రైమ్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 1. సో g ప్రైమ్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు ఈజ్ f ప్రైమ్ ఆఫ్ g ఆఫ్ x. అంతే కదా. సో g ప్రైమ్ ఆఫ్ మనకి ఏం కావాలి? 63. ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు? 63 దగ్గర అడుగుతున్నాడు వాడు. అంతే కదా. 63 దగ్గర వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. అంటే f ప్రైమ్ ఆఫ్ g ఆఫ్ 63. అదర్వైజ్ ఇంకో రకంగా దీన్ని ఎలాగంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కదా. సో సారీ ఇక్కడ ఒక చిన్న తప్పు చేశాను. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత? 3x² ప్లస్ 1. సో 1/1 ప్లస్ 3x² ఉంటుంది. సో ఇది 63 అవ్వాలి. ఎప్పుడు అవుతుంది 63? 4 పెట్టి చూడండి. 4² 64 ప్లస్ 4 మైనస్ 5 ఈక్వల్ 63. సో x ఈక్వల్ టు 4. సో x ఈక్వల్ టు 4లో ఇది 1/49 అవుతుంది. సో అలా వస్తుంది వాల్యూ. సో ఓకే.